Lenta y Misteriosa en 1959, en las montañas heladas de los Urals, 9 jóvenes excursionistas desaparecieron en circunstancias tan extrañas, que, más de 60 años después, nadie puede explicar completamente lo que ocurrió. Lo que encontraron los rescatistas no tenía sentido. Tiendas cortadas desde dentro, cuerpos sin señales claras de lucha, y un miedo tan profundo, que parecía invisible. Esta es la verdadera historia del incidente del Paso Dyatlov. Acto 1. El viaje eran estudiantes experimentados del Instituto Politécnico de los Urals. Liderados por Igor Dyatlov, planearon una expedición de esquí a través de una de las zonas más frías y aisladas de la Unión Soviética. Todos tenían experiencia, todos estaban preparados, y todos dejaron constancia de su viaje en diarios y fotografías. La última entrada del diario decía algo simple: todo está bien. El ánimo es alto, nunca escribirían otra palabra. Acto 2. La noche del terror. El 1 de febrero de 1959, el grupo instaló su tienda en la ladera de una montaña conocida por los pueblos locales como la montaña de los muertos. Esa noche, algo ocurrió, algo tan aterrador, que los obligó a cortar la tienda desde adentro y huir hacia la nieve, descalzos, sin ropa adecuada, con temperaturas de -30 grados. ¿Por qué huirían así, si el refugio estaba justo allí? Acto 3. El descubrimento semanas después, los equipos de rescate encontraron la tienda. Estaba intacta, excepto por los cortes desde dentro. Los primeros cuerpos estaban a varios metros, congelados, mirando hacia la tienda, como si hubieran querido regresar, pero algo se los impidió. Otros fueron jalados más lejos, con heridas internas graves, sin marcas externas claras. Uno de ellos no tenía lengua. Las autoridades cerraron el caso diciendo: una fuerza desconocida y irresistible causó la muerte. Nada más. Acto 4. Las teorías durante décadas surgieron teorías, avalancha experimentos militares secretos, infrasonido que provoca pánico extremo, presencia de algo, que nunca debió estar allí pero ninguna explica todos los detalles. ¿Por qué salir de la tienda? ¿Por qué separarse? ¿Por qué el silencio oficial? Cierre quizás nunca sepamos qué pasó realmente esa noche. Pero una cosa es segura, 9 personas entraron en esa montaña. Ninguna volvió a salir, y el Paso Dyatlov sigue guardando su secreto. Drop of Blood. Historia 2 inches. Las desapariciones del Triángulo de Bennington, tono lento y ominoso entre 1920 y 1950, en una región tranquila de Vermont, Estados Unidos, varias personas desaparecieron sin dejar rastro. No había señales de lucha, no había testigos claros, y lo más inquietante, todos desaparecieron en el mismo lugar, un área que hoy se conoce como el Triángulo de Bennington. Acto 1. Un lugar normal, demasiado normal a simple vista, el bosque de Bennington parece común. Árboles altos, senderos tranquilos, naturaleza silenciosa, pero los habitantes locales siempre advirtieron algo. El bosque escucha, y a veces, se queda con personas. Durante décadas, la gente evitó ciertas zonas del monte Glastonbury. Decían que la brújula fallaba, que los sonidos se apagaban, y que el tiempo se sentía extraño. Acto 2. La primera desaparición en 1945, Midi Rivers, un guía experimentado, acompañaba a un grupo de excursionistas. Conocía el bosque como la palma de su mano. En un punto del sendero, se adelantó unos metros, y nunca volvió. El grupo lo llamó: espero, busco, nada, ni huellas, ni ropa, ni cuerpo, simplemente, desapareció. Acto 3. El caso más aterrador. Un año después, Paula Weldon, una estudiante universitaria de 18 años, salió a caminar por el mismo sendero. Varios testigos la vieron entrar al bosque. Nunca la vieron salir. Equipos completos de búsqueda recorrieron la zona durante semanas. Perros rastreadores, confundidos, clima despejado, sin pistas. Era como si el bosque lo hubiera absorbido. Acto 4. DMASIADASCOINCIDENCIAS. Luego vinieron más casos.
Un niño que desapareció mientras su madre estaba a pocos metros. Un veterano de guerra que se esfumó sin explicación. Una mujer cuyo cuerpo jamás fue encontrado, pero su ropa apareció doblada cuidadosamente. Todos en el mismo triángulo. Todos sin respuestas. Acto 5 las teorías las explicaciones oficiales nunca convencieron a nadie. Se habló de portales naturales, errores temporales, presencia de algo antiguo en el bosque, fenómenos electromagnéticos, pero los lugareños decían otra cosa. No es que la gente se pierda, es que el bosque decide quién se queda. Cierre hoy, el triángulo de Bennington sigue allí. Silencioso. Observando. Miles de personas caminan por sus senderos cada año, sin saber que pisan un lugar donde otros entran, y nunca regresan. Porque algunos bosques no solo esconden secretos. Lost Garden, the Bennington Triangle disappearances, silent. Watching. Thousands walk its trails every year, unaware they are stepping into a place where others entered, and never return. Because some forests don't just hide secrets. They keep them. Drop of Blood Historia 3 inches La aldea perdida de Roanoke, basado en un misterio real, Pero algunos, desafían toda lógica. Uno de ellos ocurrió en 1587, cuando una colonia entera, desapareció sin dejar rastro. No hubo cuerpos, no hubo señales de violencia. Solo una palabra talada en madera. Esta es la aterradora historia de la colonia perdida de Roanoke. Acto 1 El nuevo comienzo en el siglo XVI, Inglaterra intentaba establecer su primera colonia permanente en América. Más de 100 hombres, mujeres y niños llegaron a una isla llamada Roanoke, frente a la actual Carolina del Norte. Construyeron casas, sembraron alimentos, soñaron con un futuro. El gobernador John White dejó la colonia temporalmente para buscar provisions en Inglaterra. Prometió regresar pronto. Pero la guerra retrasó su vuelta 3 años. Acto 2 El regreso en 1590, John White regresó a Roanoke. Lo que encontró, lo persiguió hasta su muerte. La colonia estaba vacía, las casas desmontadas cuidadosamente. No había signos de lucha. No había restos humanos. Solo una palabra grabada en un post. Croatoan, y 3 letras taladas en un árbol cercano. Crow, Acto 3 El mensaje imposible, Croatoan, era el nombre de una isla cercana, y también de una tribu indígena. Pero algo no encajaba. Según los planes, si los colonos se iban por peligro, debían dejar una cruz como advertencia. No había ninguna. Se marcharon voluntariamente. Fueron obligadas. O algo más ocurrió. Acto 4 Las teorías durante siglos, historiadores propusieron explicaciones. Integración con tribus locales, hambruna extrema, ataques desconocidos, enfermedades, pero ninguna teoría explica cómo más de 100 personas desaparecieron sin dejar rastro. Ni un arma, ni un cuerpo, ni una tumba. Acto 5 Los detalles inquietantes algunos informes hablando. Luces extrañas por la noche, sonidos inexplicables en el bosque, advertencias ignoradas de los pueblos locales y lo más perturbador. Tribus cercanas afirman haber visto personas blancas con ojos apagados, que hablaban un idioma olvidado. Cierre. Final inquietantes la colonia de Roanoke nunca fue encontrada. Más de 400 años después, el misterio sigue intacto. Quizás se fueron. Quizás fueron tomatoes. O quizás, algo los llamó desde el bosque. Porque a veces, la historia no se pierde. Desaparece.